And because we have not given you time to think about it, I would like first for 2 to 3 minutes, let's all sit in silence and just think about the word jap. After that, we will start talking about what jap means. So let's all put ourselves on mute and just think about what jap means to each one of us. Lamba sir, I would like you to take the reins since this was your thoughts. So I'm sure you have a vision for what we are going to do today. Thank you. Thank you, Bharji. So, Shikal, everyone. In the morning, when Bharji called for this today to convert this Sunday fun day into some meaningful thing, so the thought came, why don't we pick up one word from the Gurbani and contemplate on that? We all are doing our own practices in our own ways, thinking and contemplating on the Gurbani. So let's freely share our thoughts on this. Okay, what does jap? Let's take this word today, jap. So, what does this jap mean with to us in our own perspective? We'll learn from each other. We'll share our thoughts. It's going to be the fun, I think, as well as learning. So, Bharaji, I think we can start. Who want to go first to give their perspective of I jap? would like somebody else to go first because I had a head start because we spoke about it Yeah. yesterday. Yes. So Yes. Yes. I've been thinking That's what about I it since said. yesterday. Who wants to volunteer first? Oh, I will. Ishita ji, great. I can go. I Okay, can go. okay, okay, okay. Satsikalji, everybody. And I don't know what you're trying to ask people, but for me, jap is just consciously or subconsciously having Vaiguruji's presence with me at all times, just knowing he's there holding me and supporting me at every step. And the instant I need him for anything or my mind wavers, I know he's right there. I can call on him at any time. So he's a constant energy with me day and night. So I feel very safe and secure because of that. And that's all. Ah, great. Tejwan ji, Similar lines, jap to me first means like it's reminds me of the word like chant, to say or to japana, to meditate. To meditate, obviously, chant, we all know it's not mechanical, chanting with love, for Vaheguru, to the Almighty, to the divine energy. So, the main toy on that to meditate, to vibrate on it, to chant. yes, That's what I feel. Jap. It always obviously reminds you of Japji. First thing is to our sacred Bani, but yes. to jap I feel meditate, to vibrate, to chant. This word came to me for this reason only. This is the very first word after the Mool Mantra. That's why I just picked up randomly this word. And as Ishita said, uh, we are not asking anything. We are just sharing our thoughts with each other.
Because if we want to discuss a hymn, एक पौड़ी, एक शब्द पूरा, it is very vast. We can do it. But just one word, what does that mean to us? What doors that word opens for us, basically? That was the idea of all this conversation. Nidhi ji, you had your hand up. Yeah, Yeah, I was thinking like to me it also I also resonated with repeat, like repeat the name of God. Like a chant is yes one thing, but I don't know. I also feel that keep on repeating. I don't know if it is Mhm. like okay, Yeah. relevant or not, but Mhm. everything is relevant. Because see why it is relevant, because the way we all are learning, we all are learning throughout the life. We are learning whatever we had learned today, and we are implementing it in our life. It is relevant because our life itself is relevant. There is no question of a relevance. Bharji, कौन से भारत वो हाँ भरत यार भरत जी आप भरत जी हो जी, भारत जी की बात कर रहे हैं मैं हम। भारत जी हूँ भरत जी यार यार So, very nice word that we have picked up today. जो थोड़ा बहुत मैंने यदि समझ लगी हैगी है, I'll just try to share. So yes, as everybody said, that it is some sort of something going on in your mind, at the back of your mind. कोई शब्द चल रहा है, कुछ चल रहा है, that is giving you a constant source of energy and content. But इसको थोड़ा जैसी गहराई चला जाइए, if you just take it in a bit of depth, then jap is probably more of a three-stage process that I have understood. One is Shravan. It starts with Shravan, and then it goes to Manan, and then it goes to Nididhyasan. So I just talk a bit about these three stages. The सब तो पहला जरा सी किया सी Shravan. Shravan is when we are hearing something, and here our faculties are getting engaged. Our not only my indriya, but my mind, my body, everything is getting engaged into a receptive listening. See Shravan कहने हैं. And after the Shravan, we get to the Manan stage. Manan is where we are trying to internalize that thing. Now that it's getting repeated, but then we are getting at a more subtle level. ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and then manan ਜਿਹੜਾ constant ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. Then we get to the third more stage, which is known as nididhyasan. These are Vedantic shabd words, and nididhyasan is when you get into a constant contemplation of that thing. I think that is what everybody was trying to say also, that it's something that goes on between. और फिर वो जिस तरह होता है japa jap and ajappa jap, and you get to that ajappa jap stage where it is constantly reverberating inside you. And not only so, and the important thing is that it is not just that we are repeating or we are trying to manan kar rahe hain ya reverberate kar rahe hain. It has to, the end result of any job has to be that ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ, we become better, our consciousness becomes better. ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ probably it might be just a repetition of words. So we have to surely look at this factor also, कि जो भी ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is leading to some sort of improve ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ improvisation ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ. those ਗੁਣ could be joy, love, peace, ਸੱਚ, ਚਿਤ, ਆਨੰਦ, whatever we call, ਜੋ ਸਾਡਾ true nature ਹੈਗੀ ਹੈ, whatever true nature is. So a job is something probably that takes us towards our true nature, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ soul ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ energy ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. There are a lot of words for that, but then finally परमात्मा तो आत्मा जो एक है relationship, and परमात्मा, what we refer to is always as a sat chit anand. The sat is it's always true, chit is it is fully consciousness and aware,
and Anand it is all blissful. The Anand doesn't have Anand is a word probably doesn't have any opposite like Sukh, Dukh, Svere, Sham. Anand is that ecstasy. And recently we were actually doing some in one of the satsangs this got discussed, and I just talk about the 4 stages of it. So first of all, it starts with the verbal words. Apart from that, Shravan, Manan, Nidhi, Asan. So Shravan probably could be verbal words. Then that verbal words translated into mental words. Then those mental words get translated into your spiritual heart words, and then finally it goes into the silence. ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਨਯ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਟ ਸ਼ੂਨਯ ਬਈ ਸ਼ੂਨਯ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 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 we go into some sort of meditative state. Oh, that is shunya. So these are the 4 levels probably which I few days back only got to understand that this should take us from the verbal words to the mental words to the heart words and then finally into silence. So this is what I would understand and I could think about this word today. We can take it up further. So this is what my initial thoughts were. That was beautiful. It's beautiful. Sense I would like to add, Swarjit is here too, so you can correct me. Meka Japji Sahab also, first Guru Nanak Dev Ji, the first after the 7th Paudi, 8th Paudi starts with the Suniya. So so the 4 Paudis from 8th, 9th, 10th, 11th Paudi go to Suniya. So it is stressing on Suniya, so then Sunan. The next one is Maniya. Manan, next 4 is on ke Manan de naal ki hunda. So and then even I think the later on Paudi te aanda hi hai. Suniye, maniye, man rakhiye pao. Wow. Gat That is tirath 21st body, 21st. And man rakhiye bhav is what we call as nidhi asan. Probably. Correct. Yes. So these are exactly the three stages. One antargat tirath mal now, in your internal, Yes. you're that tirath. And next line you were mentioning, virtues, then and next line comes after this line. So tirath apna suniya maniya man rakhiye pao antargat tirath mal now. सब गुण तेरे मैं नाही कोई विण गुण कीते भगत ना होए. अगर without inculcating those virtues, forget about bhakti. पहले you have to get. So वो बहुत अच्छा लगा. Just to add, because exactly what you were saying, Yes. So exactly the same comes in Japji Sahib also. देखो सब गुरुओं सब ज्ञानी पुरुषों ने जितने सत्पुरुष होए सब ने चीज़ां वही कहियां हैगियां, but because of the time and the देश काल जो भी समय रहा ਉਹਦੇ अनुरूप कहियां, but then finally सब ਦਾ ਜਿਹੜਾ substratum ਹੈਗਾ probably or the base of everything is same, just that they have been expressed in different ways and different words, but at the base it's all. बहुत बढ़िया तेजवंत जी, you correlated it very nicely with जपजी साहब. श्रवण अपना सुनिए और मनिए और मन रखिए पाओ, ये तीनों चीजें बिल्कुल 100% वही टैली हो जाती हैं. Thank you. Before Bharatji is waiting very patiently, and before he speak, I just want to say in 5th Pauri only, Gunang Sahib says, Gaviye suniye man rakhiye pao. So Gaviye is basically a chanting, regular chanting what we do. So this is how it start. Bharatji, please. मैं हूं थोड़ी देर ड्राइव भी करांगा तो भरत you will take over. Bharat Manashi. हाँ जी, हाँ जी. You are mute. I am not mute. I think you should be able to hear me. Yes, आपसे we ड्राइव were कर रहे able to hear हैं, you. that's why your connection is Yeah. off a little bit. Lamba sir. Bharat ji, आपका hand raise है. Your hand is raised. हाँ, but you were saying something. Why don't you complete No, what you were saying? I'm done. I'm just waiting for you only. Yeah. Okay. Now I will drive. Okay. So, Jap, when the word came to me, my thoughts went to meditation. That when we
repeat a name many times, it's talking about repetitiveness. But as the day progressed, it took different shapes. Uh, to me, again, is it sitting in meditation and repeating a name? My answer came no. I can be cooking, I can go for my walk, and I can do jap at the same time. So to me, then a third avenue came to me that many time we, as much as we say that ego has to be brought down, sometimes our thoughts go in wrong direction. What is the solution? The solution is jap. So this is it puts a full stop to the wrong thoughts. So jap helps us in Granth. Every time they have said Naam, Naam, it is jap which brings you closer to Naam. So these were a little of my thoughts on what jap means to me. Jap doesn't mean repeating one name 10 times or 100 times. Jap does not mean, but it could be that you have to sit in a particular pose or sit in front of a idol and say names. Jap could be remembrance. Jap can just be remembrance. And just sitting in remembrance or remembering when the situation goes sour. Remember, and sometimes situation, you don't have to wait for the situation to get sour so that the situation doesn't get sour. If you do jap, while you do your normal activities, you're creating a shield from everything. So to me, these are the various directions in which my thoughts went on jap. Swarjit ji, So who next? ਹਾਂਜੀ ਲਾਮਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, Vaid Khalsa. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪ ਨੂੰ ਜਪ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਜਪ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਪ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਪ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Great, Sabri ji. So, who want to go next now? Veena ji has not spoken, and Harpunit ji, Prerna ji is also here if she can, because I think she is traveling in train. She's in train now, I think. Can you hear me? Yes. Hello. Yes, we can hear you. Veena ji, would you like to go next? I'm just एडा गहन विचार देता है कि एकदम साइलेंस हो गया है। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਵੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, all I was saying is ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। I agree with all of those viewpoints. Ki jap is a state of mind in which ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਇਮਰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਅਟੇਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਈ 100% ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਸਿਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਡ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਰਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। That is the
message I took from what you have said. My own personal take is very similar to that. So thank you very much. Jap. And as I was reflecting upon what jap is, it took me back to a distinction that Shivji had brought to one of our conversations. I don't remember in the admin meeting or in the Moondrang or on a Sunday call. He said, somebody asked him, what is the difference between jap and jap? And he said, I didn't think about it. I don't know. And then the gentleman said, jap is in the initial stages, you are doing repetition. But when it becomes jap, it has gone into your every DNA. And it's just become an automatic connection. And I was thinking, how would I connect it to Bani, to our Guru Granth Sahib, to the Guru's wisdom? And the thought that came up for me was Japji is the initial, like we are meant to do Japji, but then Jap Sahib, where we are just doing the Ustati and falling down in reverence, bowing down in reverence, renouncing our ego, renouncing our sense of self. And this morning, as I was on the train traveling to the countryside, I was reminded of my Shabad Guru in Purpose of Life class, which Shivji had a very beautiful idea yesterday in Mundrang. He said that we could all talk about our Shabad Guru and create an Excel sheet or create a document. Just like Amardeep ji wants to, document Shabads and translate the Shabads according to the interpretation of today's times rather than, depend on the translations which are many a times irrelevant in today's times. And I thought that was such a beautiful idea. We must start creating a Google document and put it on the Dhunanand Seekers page with contributions from the Seekers about the understanding of Shabad Guru the way we have experienced it. Because some of us have been sitting with our Shabad Guru for almost 2 years now. Bharatji has his 2 lines of Kabir, which he has sat upon for a year, more than a year. We can't hear you, you're on mute. 18 months, 1.5 years. There you go. And every time he comes with some new interpretation. So when a seeker gives his own experiences of living with Shabad Guru in his day-to-day life, can you imagine what a gift we can offer to the next generations? So it really touched me. And if Satsangat will permit me, I will just read what I wrote about my Shabad Guru. And I'll share my Shabad Guru. I haven't done any preparation because I just arrived literally and I'm on my computer. So I'll share my screen in a minute. Just give me a minute. But my Shabad Guru is in Rag Maru. Rag Maru is something that really needs a seeker. He really grounds the seeker. I have it here. Is it okay if I take some time and share my Shabad Guru and what I wrote about my Shabad Guru, or is there anybody else who would like to speak? Yes, Don, go ahead. Thank you. So here he says, to the Rupna Rekhya, Jat tu varna bahara, e manas jane dur tu varte jahara. Tu sabgat bhogya aap tudh lep न lahara. तू पुरख आनंदी अनंत सब ज्योत समाहरा
तू सब देवा में देव विधाते नरहरा, क्या आराधे जबा एक तू अविनाशी अपर परा। जिस मेलै सदगुर आप, तिसके सब कुल तरा, सेवक सब कर दे सेव, दर नानक जन तेरा। सेवक सब कर दे सेव, दर नानक जन तेरा. So my understanding of this Shabad, Rag Maru 1096 by Guru Arjan, this Shabad helps the seeker within me to access the formless and infinite energy of oneness. This gorgeous Shabad in Rag Maru keeps the identification with self in constant check. It is a sacred reminder to aspire seeking divinity around me, to really bring those virtues that we were talking about earlier. Gaviya suniya man rakhiya bhav. How does that happen? When you aspire looking at each one as a divine being, it's helping me practice detachment and staying unaffected with triggers that surround me on a regular basis. The lines, Tu sab deva mein dev bidhate narhara. Bid is methodology. Bidhate is there is a method to the process of life and creation. Narhare, it seems to me, is derived from the word Narsimha, half human, half lion. Hence, the human that is becoming lush and vibrant via the energy of permanence, Narhare. It is the ultimate form of worship when a seeker renounces her opinions, judgments, conceit, pride, arrogance to connect and stay merged at all times. Effects of constant contemplation of this Shabad helps me to keep the strong, hard, and deep seated idea of self in good check and control. For me, this is jap. When jap becomes so ingrained that Shabad Guru is guiding and leading and navigating, and I am in the back, and there's the energy of Tera, which is constantly keeping me in check. So I thought this was how I would connect the two. Thank you. Vaheguru Ji ka Khalsa. Vaheguru Ji ki Fateh. Great, Reena ji. So who is left? I think Harleen Kaur is the only Har one who has not spoken. no, Harleen, would you like to add something? Harpuneet. Harleen, Arlene oh, is Shikha. You are Shikha, being no, Shikha. that is why he's saying Harleen. No, 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 no. He really did not know. He हाँ वो बुद्धि हो गए हैं. अच्छा बड़े बड़े हो गए ये महाराज जी भूल गए हमारे Dawn is शिक्षा always डालने right. को. This Harpuneet, is so bad, Har- Bharatji. Shikha ji. that is Shikha ji. Okay, that is Shikha ji, Malhotra. ये देखा? See, he was just, I know he was feeling like he was just waiting. Sat Shri No, Akal, she was earlier everyone. Shikha. She changed her name mid message. She changed her name. वो आपको कंफ्यूज करने के लिए और आप हो ही No, गए no, no. confused. वारे वाह. She says What's in the I put the name? name What's in the Shikha. Nobody's name? calling out to me, so she changed her name. Bharatji, Let Prerna get bit. focus is on the Shabad in the jap and jap. I'm just Yes, processing, we'll I'm come to listening. that. We'll come to that. This is what we want to practice. Which car kuch bhi ho jaye, you come back to the jap. Yeah. I just landed from Yeah, Jammu. great. Then I thought I'd join the session. So Thank you. just Yeah, give I me know. some time. I'm processing. Yes, Thank you. Harpunit ji Yeah. and Sarabjit ji. Harpunit ji has also not said anything. And And Ishita Sarabjit, has not said anything, no? Ishita no, has. she started. You was not there. Ishita ji started take the lead today. Good. Harpunit I'll ji, listen to the Sat Shri Akal. recording. Shashikal ji. सत श्री अकाल एवरीबॉडी Such बस मैं सुनना चाहूंगी Sunna chahoge. That's great. सुनना चाह That's very important also. Sometimes it's very important. सुनना चाह That's really great. Sarabjit ji. Sharabjit ji, you are there I'm there, but I in joined. cafe? No, yesterday was cafe. Okay, Today it's cafe Dwarka Sector 10, my home. good.
Yeah. Hanji, Virji, ਦੱਸੋ. You want to say Uh, something about what is the question, We are Virji? reflecting on the word jap. Jap. Virji, I can only think of one thing which of late is coming very strongly to me. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਰਿਵਾਲਸਰ. ਰਿਵਾਲਸਰ is a place which is around 3 hours from ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ. ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ and I want to do my simran on rabab. They told me that you want to do a simran at rabab, you can do it 6 a.m. in the morning. And the stupid me said, koi hoega us samay sunan wala? Then the Pai ji said, Veer ji, tusi kinnu sunana hai? Tusi apne Rab nu sunana hai. So Guru Gobind Singh ji honge tanu sunan waste. So when I look at jap, for me jap is, when I am doing it for my Guru, and I am doing it at any place where I have become Bora to kind of just be with him. And jap for me is a reflection of my total trust in that Paramatma. So I feel that if I have a total trust on that Paramatma, then whatever I do is the jap. Because this is what I feel, that today I'm tested. We all are tested for that matter every moment where our faith is tested. And to me, the jap is when I basically have a total belief that there is this Paramatma whom in my silence I have to pray. And I don't have to go to anybody else but to that Paramatma. So for me, this is a test which I am going through my life, and that's what I feel is my jap, where I believe him. That's what is my definition of the jap, Virji. that's great. See, Guru Nanak Sahib started Japji Sahib, and Japji Sahib has started with Mool Mantra, then a Shlok, and the first word of the Shlok is Jap. Mool Mantra, we all had contemplate many times, and we know that they are it's a quality of divine. How the divine can be defined, it's a definition of divine, what the divine is. When we come to Jap, Japji Sahib started with Jap Ad Sach, Jugad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. Now, Nanak says, Japana, you have to contemplate. The meaning, everybody has explained very beautifully the meaning of Jap. And when we just summarize in just few words, which is though very difficult, but just for the sake of saying it, what we all had discussed and everybody has put beautiful thoughts. It's a conscious contemplation of a divine or adoration of conscious adoration of divine is jap. We adore it. We accept it. That is jap. And Guru Nanak Sahib very clearly prescribe ਕਿਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਆਦ is from ages ਜੁਗਾਦ is ages ahead ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ that is the truth divine is the only truth that is what we have to contemplate and as Bharat ji said and other people had also said when we say conscious contemplation is ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਚੈਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ
ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਚ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ jap. And in my book, when I say gaviye suniye man rakhiye pao, Guru Nanak Sahib the book ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, so I'd written it there that each breath becomes a hymn of the divine. That is gaviye. Gaviye is not necessary that I am singing aloud something. Gaviye is my every breath has become a hymn in itself. And when it comes to suniye is a pause between our two breath incoming and breath going out. There's a pause, always a pause. Tejwan ji understand, we all understand, but Tejwan ji बड़ा clearly ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆਣ ਔਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ pause ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pause ਹੁੰਦਾ ਉਹ pause ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹੋ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ। ਰਾਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਪੌਜ਼, ਲਿਸਨ what is being said, ਉਹਨੂੰ absorb ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। that pause is ਸੁਣੀਏ, that is the pause between two breaths coming in and going out, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ is it's our feeling, it's a love, and when all these things happen it become a auto process. When it becomes an auto process, our working, our speaking, anything we do becomes sacred. This is how what I feel jap is. And Guru Nanak Sahib ਦੀ ਜਿਹੜੀ prescription ਬੜੀ clear ਹੈ, that is that ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, whom we have to contemplate upon, which is always truth. It was, it will remain truth. जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सरजी जी ने बड़ी प्यारी गल कही। ही वेंट टू रवाल सर, ही टोल्ड मी अबाउट दिस आल्सो। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੀਟਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਬੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੀਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ, ਇੰਨੀ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 150 160 ਬੀਪੀਐਮ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਜਸਟ ਨਾਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। then you will not get the SST out of that kirtan or shabad. This is what the jap is. ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ then it is just like ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਸਟੈਪ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
Oh, that become a sacred place. Our aura become a sacred aura that way. That is what jap means to me. Shikhaji is very patiently waiting, and then Sarabji ji. Thank you, Lambaji. I think it's such a beautiful question, and I think the theme of today's session, jap. And before I start on jap, I want to thank Prerna ji for putting across the difference between jap and jap, what Shipti ji meant, what she quoted previously. Thank you, Prerna ji, once again. And I think jap is Naam Simran, as we all know, but I feel jap is homecoming. It's like coming back to your house, it's like an eye opener. We do so many things, but we come back home. For me, jap is like this. It's like a mother's hug. I think that's what I can say. So I always feel it gives me unconditionally so much that it takes a lot for me to process. So I am still in process and I'm learning every time from this wonderful group. Thank you. Thank you, Shikhaji. Sarabji ji. Vijay, I just, I'm just gonna go back to what I was sharing earlier that, the jap, the honest jap is when I have a total faith in that Paramatma. And I feel that He's the only door that I have to go. And that is the honesty of my jap. That is what I feel is my honesty of the jap is when I basically believe that with all what I go through every day, I can I can just go back to that Simran in my heart wherever I am, and I have a total faith in that. So whatever I do, I feel there is no rule, there is no boundary, there is no way, there is no method. The best method to me is when I have that faith which is unshakable. What else I do, whatever I do, whether I sit in the Gurdwara with myself, with anywhere else, but I have that faith that He's the only door that I have to go. That for me is the honest job, Virji. Yes. And that's what is Absolutely. shaken, to be honest. That is what is tested every day. I may have put it in a nice manner, but this is what is tested every moment. And that's what, I seek as a power, as a human, as a child, as a son, as a husband, every moment that I maintain this faith and I pray with that spirit. That's what I want to leave as a final thought that, I'm not shaken. So I may do whatever Simran, but I have a very strong feeling that I am I, I am doing it for that Guru who is that Karta Purukh who's gonna do everything. That's what I just wanna just I'm saying with whatever definitions we may put in, but the most important element is an unshakable faith, which is carrying, even if I say Kyumkar 10 times in my heart, but that is powerful enough if I have that total faith. I stop here, Victory. Yeah. Sarabjit, I know you're stopping, but I am going to continue one and just add one line to what you just said. To me, faith is the starting point. If Yeah, you do not have faith, you have not even reached the starting point. exactly. Everything else is meaningless if you cannot start with faith. Correct. And Correct, Viji. Correct. Guruji, I'll just add here in a very simple way, what we had already had said. Guru Nanak, when say jap, to whom, what we have to, what kya japna hai. So he's very, I define it very clearly. आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. And
When we just summarize this into one word, that one word is surrender. That one word, another word for that is faith, which Sarabjit ji and you also said. Till we have a faith in the real truth, not the truth what we are thinking as of our definition and convenience, the jap will not happen. Jap will only happen when we surrender. We have complete surrender, complete faith. Someday I will come up with. I'm working on a thing. It's atheist, religious, spiritual category of the thoughts people we fall into. But there is another category I thought of, that is religious atheist. This is what I presume is there. We are religious atheists because, as per our convenience, we mold our jap and our rab. ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. We are religious atheists. We are religious as per our convenience and we are atheists as per our convenience. मेरी जेब तो बड़े सारे पैसे जा रहे हैं यार, मेरा मेरा